Gịnị ka o mere? What did he do? Ndewo. Our lesson for today is titled Gịnị ka o mere? And it's a story about a man who was arrested as he came out of his house. But before we start, we're going to look at 6 key words that we will learn from this story. And these words are mbumbu. Mbumbu means trash, bin or rubbish. Mbumbu a na-esi isi. This trash is smelly. Itufu, the verb to throw away or to get rid of. Itufu. Achọrọ m ịtụfu akwa. I want to throw this bed away. Itufu, to throw away or to get rid of. Ndị uwe ojii. Ndị uwe ojii, the police. Ndị uwe ojii gafere ebe a. The police walked past this place. Ndị uwe ojii, police. Ịga. Ịga, handcuffs. Ịga, handcuffs. Ịga jụrụ oyi. These handcuffs are cold. Ịga, handcuffs. Agbataobi. Agbataobi, neighbors. Or actually, ndị agbataobi are neighbors and agbataobi is neighborhood. So that's a slight typo. Ndị agbataobi, just like this, ndị uwe ojii. Ndị agbataobi, neighbors. But when agbataobi is on its own, it means neighborhood. Ụlọ mkpọrọ. Ụlọ mkpọrọ, prison cell. Ụlọ mkpọrọ, prison cell. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ọnọchie pụtara n'ụlọ ya iwepụta mbumbu ọ chọrọ ịtụfu. Ọnọchie pụtara n'ụlọ ya iwepụta mbumbu ọ chọrọ ịtụfu. Ozugbo o tụfuchara mbumbu, ndị uwe ojii 3 bịakwutere ya. Ozugbo o tụfuchara mbumbu, ndị uwe ojii 3 bịakwutere ya. Ha jụrụ ya aha ya. Ọ gwa ha. Ha jụrụ ya aha ya. Ọ gwa ha. Oge ọ gwachara ha, ha wepụtara ịga. Oge ọ gwachara ha, ha wepụtara ịga. Tupu ọ mara ihe na-eme, ha etinyela aka ya n'ịga. Tupu ọ mara ihe na-eme, ha etinyela aka ya n'ịga. Ọ jụrụ ha
ihe o mere, mana ha agwaghị ya. Ọ jụrụ ha ihe o mere, mana ha agwaghị ya. O bidoro tiwe mkpu, na-akpọ ndị agbata obi ya. O bidoro tiwe mkpu, na-akpọ ndị agbata obi ya. Nwanne ya nwanyị Nneka na-alọta ọrụ wee hụ ka akwabara ya n'ụgbọala ndị uwe ojii. Nwanne ya nwanyị Nneka na-alọta ọrụ wee hụ ka akwabara ya n'ụgbọala ndị uwe ojii. Nneka bụ ọkaiwu. Nneka bụ ọkaiwu. Ọ tụgharịrị ụgbọala, soro ha n'azụ. Ọ tụgharịrị ụgbọala, soro ha n'azụ. Ha kpọchiri Ọnọchie n'ụlọ mkpọrọ nke ọdụ ndị uwe ojii. Ha kpọchiri Ọnọchie n'ụlọ mkpọrọ nke ọdụ ndị uwe ojii. Echi ya, ndị uwe ojii chọpụtara na Ọnọchie abụghị onye ha na-achọ. Echi ya, ndị uwe ojii chọpụtara na Ọnọchie abụghị onye ha na-achọ. Nneka agbaalarị ha akwụkwọ n'ụlọ ikpe. Nneka agbaalarị ha akwụkwọ n'ụlọ ikpe. And the words we've learned from this, the 6 key words we've learned from this story are mbumbu, mbumbu, trash, bin or rubbish. Itufu, itufu, to throw away or to get rid of. Itufu. Ndị uwe ojii, ndị uwe ojii, the police. Ịga, ịga, handcuffs. Agbataobi, neighborhood, ndị agbataobi, neighbors. Agbataobi, neighborhood, ndị agbataobi, neighbors. Like I said before, this is a typo. I should have put ndị, just like here. Ndị agbataobi, neighbors. Ụlọ mkpọrọ, ụlọ mkpọrọ, prison cell. In conclusion, always remember that practice makes perfect, and that each effort you make brings you closer to your Igbo language and culture learning goals. Ka o mesịa,
See you on the next video.